Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Wow, my YouTube channel si ma'am. So, just kidding guys, no. Nevertheless, I'm just here to discuss the next lesson, of course. And just a quick recap on our previous lesson, which is working with hyperlinks and other multimedia controls. No, from lesson 3, nag-discuss po tayo ng mga pag-a-add ng anchor tag, video, and audio tag to our web design. So for this lesson, we are going to talk about HTML forms. So ano nga ba yung HTML forms? Of course, these are actually form controls. Don't worry about it. We're going to discuss it one by one naman, and hopefully I'd be able to give you like a live demonstration regarding our forms. Okay, so at the end of this lesson, you should be able to understand the fundamentals of using form and its corresponding attributes in designing your web application. Of course, ang isang web page, hindi lang siya basta static, no? Nagkakaroon din tayo ng parang interaction with the user and the website itself. So if you wanted to make that happen, you need to create a way for the user to interact with your website. Hindi lang yung basa-basa ng basa. So therefore, gamit po tayo ng HTML forms. So these HTML forms are required when you wanted to collect some data from the site visitor. For example, during user registration, you'd like to collect information such as name, email address, contact number, age, and among other things. In short, an HTML form is used to collect user input. Now, once you collected that input from the user, there is some a backend application that will process that input or yung mga data na ine-enter ng user. So, ano ba yon? Ma'am, ano po yung application na yon? You can use ASP.NET, Java Servlet, CGI, ASP Script, or PHP Script, and among other backend applications. This backend application will perform the required processing on the past data based on defined business logic inside the application. Now, what are these attributes that you can use in using forms in HTML? So again, guys, forgive me if I'm sometimes speaking at this window kasi I need to make sure that I am still recording the lesson. Okay, so the attributes that you need to actually rely on to when you create forms are action. The description of it is the backend script that is ready to process your past data. You'll also have to use a method. It can be used to upload the data, and the most frequently used are get and post methods. So in a while, i-discuss naman po natin to isa-isa. Then the next one is the target. It specifies the target window or frame where the result of the script will be displayed. It takes values like blank, self, parent, etc. If you remember this, no, itong target attribute is similar to the target attribute that you can use in an anchor tag. So from lesson 3, or sorry, from lesson 4, no, ito din yung use nun. Parang you are specifying to your web browser kung saang part ba ng web page mo gustong i-display yung magiging result ng inyong um, user input. And then the next is the enc type. You can use the enc type attribute to specify how the browser will encode the data before it actually sends it to the server. The possible values, ito yung mga possible and most common values lang. Application /x triple W form URL encoded. What do you mean by this? No? Ano pong ibig sabihin yan, ma'am? This is the standard method most forms use in simple scenarios. So, for example, gusto mo lang mag-send ng info. For example, nag-enter ako ng name. Gusto mo lang i-send yung name na yun. Ito na yung most common gagawin. Parang i-encode ni web browser or kukunin ng web browser yung input na binigay ni user, and it's going to submit it to the back-end application that who will process that data and save it to the database eventually.
And then next po is the multi-part slash form data. Ginagamit naman po to when you want to upload binary data in the form of files such as image, word file, audio, etc. So, yun po yung ating end type. Next po natin are the different HTML form controls. So, ma'am, ano-ano po ba yung mga controls na pwede po namin gamitin? Ay, pwede namin magamit to request an input from the user. The first one is the text input, checkboxes, radio box, select box, file select boxes, hidden controls, clickable buttons, and of course, the submit and reset button, among other form controls. So, ito yung mga most common na. So, ano-ano po itong mga form elements na yon? So, yung form tag, it defines an HTML form for user input. The next is the input tag, which defines input control. The text area defines a multi-line input control. Label defines a label for an input element. Field set, it groups of related elements in a form. Legend, it defines a caption for a field set element. And then we also have select. It defines a drop-down list. Up group defines a group of related options in a drop-down list. We also have the option defines an option in a drop-down list. Button defines a clickable button. Data list specify a list of predefined options for input controls. And the output, which defines the result of a calculation. So you have to actually be familiarized with these elements, no? Ito yung mga pangkaraniwan natin gagamitin in an HTML form. Now, as I have mentioned a while ago, one by one, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga HTML form controls na yon. So, the first one is the text input control. The text input controls is um, actually has three types, no? Um, ito yung mga pinaka-ginagamit na in a text input on a form. Number one is a single line text input control. This control is used for items that require only one line of user input, such as research boxes or names. They are created using HTML input tag. The next one is the password input, no? So, going back to the single line text inputs. For example, di ba, if you remember kung nagre-register kayo sa mga different accounts, social media, hinihingan kayo ng mga data such as name, name, address, contact number, then tinatype nyo doon, no? Yun yung mga example ng mga single line text input control. So, in a way, para lang siyang text box. So, yun mas kilala siya sa text box. Next po is the password input control. This is also a single line text input, but it masks the character as soon as a user enters it. They are also created using HTML input tag. So, di ba, you don't want, no, probably kapag nasa-sign up kayo, you don't want the other people to actually see that the password being entered by the user is, for example, is smile. No, you don't want that to happen. Kaya, using a password input control, hina-hide niya na, minamask na niya sa mata ng user at ng iba pa na pwedeng makakuha ng information kung ano yung password na itinatype ng user. Next po is the multi-line text controls. This is used when the user is required to give details that may be longer than a single sentence. Multi-line input controls are created using HTML text area tag. Now, so ma'am, ano po bang mga example nitong single line text, password input controls, multi-line text input controls? So, mamaya magkakaroon po tayo ng demonstration for this. Now, unahin po natin muna yung mga attributes na pwede natin gamitin whenever we create this kind of input controls. So, let's start with the password input controls. This is also a single line text input but masks the character as soon as the user enters it. Ayan, ano ko naalala nyo kanina. Now, what are those attributes? The number one is the type. It indicates the type of the input control, and for
password input control, it will be set to password, and for text input control, it will be set to text. The next po is name. Use to give a name to control which is sent to the server to recognize and get the value. Also the value. This can be used to provide an initial value inside the control. Size allows to specify the width of the text input control in terms of characters. Ibig sabihin, for example, you wanted to limit the size of the characters to 1 character lang. Let's say, nagpapa-enter kayo ng middle initial. Gusto nyo, initial lang talaga, 1 letter up to 2 letters. No, kunwari, para din sa mga De Guzman, De Castro, yung mga parang 2 words, yung mga middle initial nila, or 2 letters rather. Pwede kayo mag-limit, gusto nyo, hindi na sosobra pa din yung i-enter na makukulit na user. Pwede nyo gamitan ng size. Next po is the max length. Allows to specify the maximum numbers of characters user can enter into a text box. So it's similar to size, almost the same. Okay, how do we actually create this kind of forms? So on this next slide, I'm actually going to give you a live demonstration about this. So para lang meron din kayong reference, pwede nyo itong balikan kapag gumagawa na kayo ng sarili nyong activity or sarili nyong parang practice at your own device. So the first one that we need to do is to create a document, of course, using our text editor. And then we're just gonna type in the code that is shown on screen for us to practice on how to create text input control. Okay, so let me open my HTML editor. Alright, yeah. Close natin yung iba kong mga apps na hindi naman kailangan. Alright, so ito na po. Yan, nagre-record pa naman. Create tayo ng panibagong file. So, start ulit tayo sa ating first tab, yung ating type HTML. I have to make sure na nakaka-record pa rin tayo. Otherwise, nako, mahirap magpaulit-ulit ng pagre-record. Okay, so next po natin yung HTML tag, and then we just go ahead and complete our first few elements. So maganda na napapractice tayo dito kung ano ba talaga yung mga dapat ilagay na tag. Kahit naman yung iba is almost wala ding effect kahit meron o wala nung ganong klaseng tag. Pero maganda na kompleto pa rin. So nakapag-create na tayo ng head, ng title, punta na tayo sa body of our HTML sample. So gamit lang ako dito siguro ng gamit na tayo ng form, no? Gayahin na natin yung mismong nasa example. Create lang po tayo ng parang heading lang, no? Heading, size number 2. Lagyan natin ang about like personal information. Gusto nating mag-create ng parang simple web page na makakapag-enter si user ng mga personal information niya, such as name, address, and so on and so forth, no? So, pwede nating lagyan dito ng first name, and then, sorry, yan, nagre-record pa naman. So, first name, for example, lagyan natin, gamit tayo ng input, tapos type, ganito natin ng text. And then, gamit ako ng name na attribute. Katulad ng nabanggit ko kanina. Ma'am, para saan po ang name? So, parang dito, ina-assign mo yung input ng first name mo bilang, let's say, F name. Binibigyan mo siya ng pangalan. Literal, no? Literal na name. Binibigyan mo siya ng pangalan. Bakit po kailangan mong i-declare? Parang sa mga variables natin, no? Nag-create tayo ng variable para meron tayong ma-save. Meron tayong parang mag-serve as a container kung saan natin ilalagay yung in-input ng user.
Parang ito, ang essence ito ng pag-create ng ganitong name, alam natin kung ano ang pangalan ng container ng paglalagyan natin ng user input. So, para kang nag-assign dito ng, to make an analogy, para kang naglagay dito ng mga, kunwari parang different containers para dun sa mga kailangan mong materials. So, saan mo siya ilalagay? Anong pangalan ng box na ito? Para saan tong box number 2? Para saan yung box number 3? So, ganun lang din yung idea niya. Maglalagay tayo ng, mag-assign tayo ng name para mamaya kung tatawagan na natin yung value na yon, yung name na yun na nilagay natin, which is F name, madali na nating maaalala na, okay, yung F name ay para sa first name ng user. So, next po natin, meron na tayo yung first name, maglagay lang tayo ng line break para bumaba yung susunod na element natin, which is the last name, yung last name ni user sa susunod pang line. Okay, tapos gamit ulit tayo ng input, same lang, input, type, text pa rin, kasi ideally naman, pag nagpapa-input kayo ng mga pangalan, address, no, halos yun lang din ang purpose mo talaga, to get the name and the address. So, wala nang iba pang parang logical explanation, kundi yun na. So, okay na muna to, no? Itong ating first name, last name. Sige, dagdagan natin ng address. Okay, so sa address, lagyan natin ng value na lagyan natin ng input, ano ba yan? Type. Okay, mamaya makikita natin yung parang pinaka-difference niya. Mas ma-appreciate natin, ma'am, bakit may mga ganito pang attribute? Kailangan po ba talaga yan? Actually, katulad nung name, no? Gano'n naman to kahit walang name. Kaya lang, sabi ko nga kanina, mas maganda kung dito pa lang mapangalanan nyo na, makapag-assign na kayo ng name para sa mga values na yan. Kasi para hindi nyo na problema later on kung ano ba yung mga dapat nyong tawagin kapag ka nag-create na kayo ng parang logical codes para ma-complete yung inyong web design. So, yan. Nakapag-create na tayo ng form dito, opening tag. Siyempre, ang input natin, by the way guys, hindi na natin kailangan siyang, ito tong input element natin or input tag, hindi na natin kailangan i-close. Because technically, ginagamit lang naman natin siya para makapag-insert tayo ng text box dun sa ating web page. So, close lang natin yung form. Again, hindi na required i-close ang input tag. Now, i-close lang natin talaga is yung form, and then of course yung body, and then the HTML tag. So, tingnan na po natin yung output. So, ayan. I-edit ko lang ng konti na hindi ko napansin. Nagkaroon ako dito ng mga sobrang elements at misspelled words. Pero technically, ito na yun. Ano pa yung mga box na yan? Editable po ba yan? Of course, yes. Editable yan. Yan na yung pwede nyo nang pag-type ng mga input ni user. Yan. So, ito po yung sample output natin. Ayusin lang natin yung parang mga sobrang ito. Address. Dito may sobra dito ngayon. Kaya may lumalabas na excess bracket. Alright, so, yan na po, yung edited version natin. So, eto guys, wala pang nangyayari ditong kahit ano. Parang, eto pa lang yung form natin, ginawan pa lang natin siya ng interface kung saan makakapag-enter ang user ng mga information na hinihingi nyo sa kanila. Pero technically, wala pa tong process na nangyayari. Nag-input pa lang si user. Okay? So, sandali lang po ha. Okay. So, to continue our discussion, punta naman tayo dun sa iba-iba nating sa iba nating slides para mas ma-introduce pa tayo. No? So, ganun lang kadali. Gamit lang po tayo ng ating
form tag. Sa loob ng form tag, andun yung ating input tag to create a text box for the user's input. Okay, next po is yung ating multi-line text input control. So, ano-ano nga po ba yung mga attributes na pwede natin gamitin? Katulad ng text input, actually, wala namang pinagkaiba. Mag-a-assign lang din kayo ng name, rows, and calls. Ano po yung rows and calls, ma'am? It will indicate the number of rows of text area box. So, ibig sabihin, gaano ba kadami yung row ng text area na gusto mong ilagay sa design mo? And the calls indicates the number of columns of text area box. So, on this matter, pakita ko sa inyo yung example. So, dun sa ating example, gagamit tayo ng text area. But before we actually do that, idagdag na rin natin tong password input type para naman makompleto na yung ating demonstration. So, kanina, ito, text box lang yung ginawa natin. So, paano ba yung pagmamask na ginagawa na parang, kunwari, password na yung gusto mong ipa-enter, ayaw mo na nakikita kung ano yung mismong password na ginawa mo. So, ang gagamitin natin ay parang mag-add lang tayo ng additional input dito. Iduduksong na lang natin para hindi na tayo makikreate ng additional file. So, for example, lagay uli ako dito ng heading user login. Tapos, magpa-input tayo ng username, no? Usually, yun ang nakikita natin. Username. Tapos, username. Then, of course, gamit lang ulit tayo ng input type. Sa username, gagamit pa rin tayo ng text, no? Kasi hindi naman technically dapat itago yung username ni user. Kailang na makita, no? So, nilagyan ko lang ng uname na name tong ating text box na to. Next, para na tayo sa password. Right, okay, password. So, same tag pa rin yung gagamitin natin. Input tag. Input tag. Tapos, yung type, instead na text, ang gagamitin natin ay password. Okay, and then mag-assign lang ulit tayo ng name na talagay ko rito, keyword. Ayan. So, para lang kayong nag-create ng variable when you are creating or indicating a name. Parang variable name lang yan. So, ayan po. So, ito yung nadagdag natin. Tingnan natin yun. Yan, nagkaroon na tayo ng additional text. Medyo magkadikit sila, no? Kasi hindi ko nga pala nilagyan ng line break dito. Lagyan natin ng line break para hindi masyadong magkadikit yung ating mga text box. Yan. Alright. So, yan na. Now, ito ganun pa rin. Text box pa rin yan. Username, text box pa rin. Ito sa password yan. Yan, no? As you type the words na imamask ng text box, yung regular na text mo. Nagiging parang bilog-bilog siya. So, yun yung ating password. So, yan na. Nakapag-create na tayo ng mga additional. And then, yun na lang, i-add na lang natin yung text area, no? Na example natin para dun sa susunod. So, dito siguro, for example, para saan ba yung text area? Usually kasi, kung nagre-require ka ng input sa user, pero medyo marami yung hinihingi mo, for example, nang hihingi ka ng comments and suggestions. No, comments and suggestions. Siyempre, hindi mo alam kung gano'ng kadaming words, phrases ang ilalagay ng user. Then, instead na gumamit ka ng text or ng input element, gamit ka na lang ng text area. Kasi nga, humihingi ka ng maraming information from the user. So, sa text area, for example, hindi naman tayo mag-create ng parang mag-a-assign muna ng attributes na wala ka pang attributes na ginagamit.
lagay mo lang sa loob is enter your comments here. Yeah, for example, yun lang. Close mo lang siya, no? Text area. Ito yung magiging itsura po nun. Ayan. So, parang nag-a-adjust lang kasi yung sa akin accordingly dahil sa liit ng screen ko dahil phone lang ang gamit ko. Pero for example, if you wanted to like specify like number of row, gusto mo 5 rows lang, tapos ang columns gusto mo, dami-damihan mo to kasi nakadepende to sa number of characters na gusto mong ipalagay. Let's say 50, no? 50 columns ang gusto ko. Yan, row and call. Tapos, of course, gamitan na rin natin ng mag-assign na rin tayo ng name niya, which is, kayo na susunod dito, kahit anong ilagay nyo dito as long as it contains letters, no spaces, okay na po yon. So, for example, for comments. No, tingnan natin. No, ito na yung number of columns and rows niya. Pag nag-enter ako, ayan, 2, 2, 3, ay, ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan. Dami na natin nilalagay na comments, no? So, yan siya. So, yun yung ating, tawag doon. Ito yung ating text area. Huwag nyo na kalimutan na ilagay siya sa, actually, pwede namang wala na, gagana pa rin yan, no? Kahit wala ng parang quotation mark. Kasi numeric value naman. So, for example, 10 rows, ayan. So, yun lang po. And then, next po natin, again, re-remind ko lang po kayo, no? Ito kasi kung ganito lang yung screen niya, depende kasi sa gamit niya na browser. So, sa akin kasi naka-simulation lang ako. Now, for the next topic po is yung ating checkbox. So, but before that, now you can see the comments box. This is actually prevalent in most websites where user can enter his or her comment or suggestion. Actually, halos ito yung gamit niya. When you are asking a lot of or expecting a lot of words, phrases from the user, text area yung gagamitin. Wag lang simple text box. Okay, next po natin is the checkbox control. No? For the checkbox control, for the checkbox controls, these are used when more than one option is required to be selected. They are also created using HTML input tag, but the type attribute is set to checkbox already. So of course, I will give you like an example of this later on. Let us first discuss the list of attributes for checkbox tag. So still, gagamit tayo ng type, name, the value, and the checked attribute. Ano-ano po ba itong mga ito? So, I'll give you an example already using the same file that we are using kanina. So, edit lang po natin yung ating, what do you call this, yung ating HTML. So, sa loob pa rin ng form natin siya ilalagay ha. Don't forget, nasa loob siya ng form tag. So, dito lagay ulit tayo ng additional heading para lang medyo siguro lagay natin favorite food. No, gamit tayo ng favorite food. So, gamit tayo ng input, tapos ang type niya ay, sabi ko nga kanina, instead na text, magiging check box. Ayan, tapos, lagay tayo ng name. I-assign natin sa name is, since ito ay favorite food, for example lang, lagay ko rito. Favorite food, parang hirap. So, lagay natin dito na fruits, no? Fruits. Tapos,
Lagyan na rin natin siya, value. Dito para hindi na kayo mahirapan, ang isasuggest ko sa inyo, kung ano yung name, yun na rin yung value, or kung ano yung value rather, yun na rin yung name nyo, para hindi na kayo mahirapan pa. Tapos, attributes yan, and its value. Wala pa tayo dun sa mismong word na nakikita ng user sa screen. So, ibig sabihin, dito sa outside the input tag is maglalagay tayo ng text. Yung text yun yung makikita ng user sa screen nila. Ito kasing forms na to ng mga elements natin. Remember, hindi yan nakikita ng user nyo. So, ito yung makikita niya sa labas. Sa mismong web page. No? Tingnan natin. Ayan. So, yun. Pwede mo na siyang i-select. Okay? Now, dagdagan na lang siguro natin ng kahit kaunti pa yung ating code. Input, medyo mahaba lang. My apologies at ako kailangan ko siyang i-type manually. Checkbox. Oops. Silipin lang natin kung naka-record pa. Okay. Tapos dito, siguro lagay ko na lang is veggie. Ang value ko, yun na rin. So, veggie na rin. Sorry. Tapos, close lang natin. And then, yung text na makikita ni user vegetables sa browser niya. Ay. Sorry. Meron akong hindi na-edit. Close. Ngayon. Alright. Input. Checkbox. Name. Veggie. Okay. Vegetable ako na. So, ayan. Kadikit lang naman siya. Okay. Ma'am, kung gusto kong ibaba, edi gamitan mo ng line break. Ma'am, gusto ko pong ibaba yung vegetables. Ayan. So, ayan. Pwede mo siyang i-unselect. Ito yung parang kung ang tawag dito sa HTML ay select box, sa programming language naman ang tawag dito ay checkbox talaga. Pero technically, yun din naman yun. It's just the same. So, your input should be like this whenever you use a checkbox. Now, ito yung mga parang items na gagamitan mo siya ng checkbox kapag yung pinapa-input mo sa user ay pwede yung mga multiple answers, no? So, yun po yung ating select box or checkbox. The next thing that we are going to review is the radio button control. So, yung radio button control po natin are used when out of many options, just one option is required to be selected. They are also created using HTML input tag, but this type attribute is set now to radio. Katulad pa rin siya ng pag-create ng checkbox, text box, and password field. Pero this time, gagamit na tayo ng radio type. Okay, so lagay ulit tayo ng parang heading. Lagay ko rito is gender. Na, kasi nga ginagamit siya kapag isa lang naman yung hinihingi ng input doon sa selection na ilalagay ng user. Okay, tapos, sabi ko nga kanina, instead na checkbox or text ang ilalagay po ay radio. Okay, sorry. Edit natin. Radio. Alright, and then, continue lang natin yung practice natin. Mag-assign tayo ng name. Ang name natin is, for example, mail. Iksian lang natin ang kaunti yung demo natin at baka biglang maputol yung video. Tapos, female. And then, yung value na makikita ni user sa screen. So, mail pala pareho to. Naguguluhan sa gender. Mail, ayan. So, tapos, diretso na natin sa susunod. Type.
Oh my gosh. Type radio. Okay, and then name is female or fem na lang to make it short. Hindi naman kailangang buo para mas simple lang. Pero dun sa nakikita ng user, dapat laging kompleto. Hindi pwedeng shortcut. Kasi parang mas appropriate tingnan, mas formal tingnan, no? So, ito na yung ating para sa gender. No, ito yung checkbox. Ito naman yung radio button. Now, sabi mo, ma'am, kailangan pag radio button or radio button control, isa lang yung gusto mong ipapili, no? Bakit po dito is pwede siyang maselect pareho, mukha tuloy siyang checkbox. Now, ang kulang kasi sa atin dito is dapat yung ating what do you call this, radio button ay nabibilong lang siya sa what do you call this, sa isang name. So, for example, nakalimutan ko naman palitan ay gawin dito, instead na yung name ay male at female, no? May apologies na rin. Dapat sila ay pareho. So, kung gusto nyong ibilong sila sa isang group, ang name nila dapat is the same. Yung value yun, pwede nyong palitan yun, na male and female pa rin. So, para pagbalik nyo rito, isa na lang yung pwedeng iselect ng user. No? Again, ang pinalitan lang po natin doon is yung ating name. Kapag nasa isang group sila, dahil parehong gender yung tinutukoy natin dito sa radio button natin, ang name dapat is parehas lang din. So, that's for the radio button. The next thing that we are going to discuss is the select box control. A select box is also called as a drop-down box which provides option to list down various options in the form of drop-down list from where a user can select one or more options. Pero since ginagamit siya kapag yung sobrang dami na ng choices, no, na sobrang magka-clutter na yung mga choices mo sa screen sa web browser, hindi na magandang option yung checkbox. So, mas okay na gumamit na lang ng checkbox or radio box. Mas okay na gumamit na lang ng select box control. So, meron tayong different attributes for the select box control. We have the name, pareho pa rin ang use ito. This is used to give a name to the control which is sent to the server to be recognized and get the value. We also have the size. This can be used to present a scrolling list box. Next po is the multiple. If set to multiple, then allows a user to select multiple items from the menu. Ibig sabihin, kapag daw pwedeng maraming choices, yan, set mo siya to multiple. Then next po, the following list po for select box control or attributes are value, the value that will be used if an option in the select box is selected. The selected attribute, if it will specify that this option should be the initially selected value when the page loads. So, parang gusto mo may initial value na na-select si user kahit hindi pa siya namimili, pwede mong gawin yon. Then, para lang yun yung tinatawag na default value. And the next po is a label, an alternative way of labeling options. Now, let's actually create the demonstration or create the codes for a select box. Now, for example po, makikreate tayo ng dasungan na lang natin ng additional info here wherein, for example, select ano ba? Kunwari, create tayo ng menu, no, sa restaurant. Gusto mo magpa-select ng mga orders nila. So, gamit tayo ng select tag. Then, inside it, huwag yung kalimutan i-assign yung name. For example, ang name niya ay foods. Okay, foods. Tapos, sa loob ng ating select tag, kailangan ay gagamit tayo ng option
value. Tapos, sa loob ng value is ilalagay natin dun yung, let's say, hotdog. No, sorry. Hotdog. Okay, and then, dito, value pa lang naman yan. Actually, hindi pa pakita ng user. So, katulad kanina, lalagyan lang natin siya ng additional text para makita ng user ano ba yung ginawa ng option na yon. Then, option ulit. For example, dito naman, value is egg. Yan, parang laging puro pagkain yung naging example ko sa inyo, no? Obvious ba na matakaw si ma'am? Pero yun nga po, no? Mas madali kasi siyang pag-isipan ng mga sample values. Kaya yun na lang, pagkain na lang din yung naisip ko. Fried rice. Yan, no? Gugutom ako. Palibasa, madaling araw na ako nagre-record na. Kasi ito lang yung maluwag kong time para mag-record ng lesson. At 2:55 a.m. Tapos gigising pa ako ng alas 6. Anyway, ayan. So, fried rice. Okay, ganun talaga ang buhay, nanay, buhay guro, kailangan ng kaunting sakripisyo para sa aking mga minamahal na estudyante. Yan ha. So, yan, nakapag-create na tayo ng 3 options. So, ma'am, hindi po ba magiging similar lang yung itsura nito sa parang checkbox? So, titingnan natin yung difference. No? Ito yung ating options na. Okay, ayan. Ito yung ating checkbox. Ito yung ating radio button. And then, ito na yung itsura ng ating select box control. So, makakapag-select na tayo ng parang mga option natin. No? Parang kung madami yan, di mas tipid sa screen. So, sa akin lang ganito yung itsura kasi naka-mobile phone ako. Okay, yan po yung ating select box. Select box control. Yan, naka-record pa rin. Buti naman. So, yun po yung ating example, no? Yan. So, next po natin is, let us try to use actually, a couple of additional attribute. For example, by default, gusto mo talaga na nakaselect na ka-user, by default is yung fried rice. Parang wala siyang magagawa kundi by default kung wala siyang pinili yung fried rice yung selected dun sa option. So, kung napansin nyo kanina, by default, ang nakikita nyo na nakaselect ay yung hotdog kasi yun yung nasa unahan. Pero kung gusto nyo i-override yun, pwede nyo ilagdag dito sa attribute ni option value, yan, is selected si fried rice. Pwede naman. Ayan o. So, yun. Napansin nyo na bago na to. Instead na hotdog yung selected, si fried rice na. Ba't rice to? Fried rice. Ha? Tumigil. Fried rice. Mali pa yung pagka-chat ko. Ayan po. So, fried rice. Ayan. Okay po. So, by default, si browser pinili na si fried rice para sa user. Okay po, next po that we are going to discuss is the file upload box. Sa file upload box, if you wanted to allow a user to upload a file to your website, katulad ng LMS natin, no, you are allowed to upload your activities via LMS. You need to use a file upload box, also known as a file select box. Yun yung tawag minsan. This is also created using input element, but the type that is going to be used is set to file. So, sa attribute naman ng file upload, you can still use the name, and then the new attribute here is the accept. What does it do? The accept specify the types of files that the server accepts. Ibig sabihin, gusto nyong ilimit sa document lang, gagamit kayo ng accept. Isa-set nyo yung accept value dun sa document na gusto nyong i-accept. No? Pero